Ay.
Lemon. Bungkus kantungan.
Breakfast po tayo mga kapatid. Uy, ang bilis ng oras 7:30 na agad. Thank you so much sa tatlong nanonood. Kabsat nati, Ading Oscar, mag-breakfast tayo. Ang breakfast ko, salad na talbos ng sayote, tsaka bulaklak ng katuray. Tsaka pritong tuyo. Kain muna tayo. Kumain na po ba kayo? Kabsat natin, nag-live ka po ba? Kasi yung halaman ko kanina sa labas dahil... Ay, andyan pa si Lucy. Mag-breakfast tayo si Lucy. Ito ang ulam natin ngayon. Salad na bulaklak ng katuray na hinaluan ng talbos ng sayote, pritong tuyo. Nag-breakfast na tayo. Ang ating mani. Ay, 10 hours na pala yan. Dahil bibisitahin ko kayo kung naka-live kayo. Hindi pa ako naliligo. 7 kasi umalis yung mga bata pumasok sa school. After that, chinek ko yung halaman ko. Yung mga orchids ni Mister. Diniligang ko ng hugas bigas. Maganda pala mampabulaklak yun. Hugas bigas. Kain tayo guys. Bulaklak ng katuray na may kamatis. Nakaka-low blood daw to. Para daw sa mga high blood yan. I-check ko muna guys ang yung mga pinaimas mo dito, yung mga aghalo. Oh. At tinola gayong naldawon, sagpawan ti ginatangkod ta nga manok. Dagiti agtistisis di asis. Ginatangkod ta nga manok. Dagiti agtistisis di asis nga sudante. Nag-harvest da piman ti kwadan, 45 days dan. Kasi tumutan ni Chad niya ti kwada ti agbat. Didi, kana kami kukwa. Diyan mo ada pala, piyot pala mo. Kanya nag-harvest dan, taga topping dan siya. May din naglako, dressed chicken, 250 per kilo, the direct. Diyan mo may isa nga. Kana ka, diyan bangat. Amo kaya may dagitay ba? Daga nga nangisin ti may binilbiro ki dyan. So kano mo ti pagmulaan da. Amon ti napintas nga kwa, fertilizer. TJ bulong ti acacia. So tina-research ko idi. So, ado ti nitrogen content na dayay. Sis Lucy, kabsat nati. Oo, malapit na magpandian. 30 minutes, 8 o'clock mag-end na yan. Si Sis Lucy, yan ko nga. Ayan, naka-live stream pala si Sis Lucy. Nakatambay kagabi sa akin yung nakatambay. Ang kinambayan ko po kagabi si Alan tsaka si Oscar.
Pagising ko kanina ng umaga, nag-end naman na sila. Samsak 9, sis Lucy. Maraming salamat. 8 o'clock, mag-end na yan. Kasi chinek ko, akala ko 700 ang watch hour ni Mr. Madayag. 368 lang pala. Ako pala yun, 700 ang watch hour. $300 lang pala ang watch hour ni Mr. Madayag. Ay, kanina ka pa ba? Thank you so much, Kabsat Nati. O sige, babawi naman ako sa inyo guys, Team Money. Maraming salamat na. Akala ko naman din kay Oscar, hanggang 8 hours siya. Pero parang 4 hours lang. Nati Dalde, ito po. O, nasa labas kasi ako kanina eh. Inayos ko yung halaman ko. Yung ano ba tawag doon, yung philodendron na mahal noon. Black. Nalimutan ko na. Maalam ako noon sa mga plant names. Mag-breakfast tayo mga kapatid. Alam mo ba, Kabsat Nati, dyan ako nalilate sa mga halaman. Mamaya, hindi ko namamalayan yung oras ko. 8:30 na pala. 8:30 ang pasok ko. Pero honest naman ako, tinatimin ko yung tamang oras. Binabawas sa live credits namin. Tamsak 28, Kabsat Nati, dito na tayo sa naimbag na bigat tayo, Apple, live tayo. Ayun. In bloom kasi yung mga butterfly orchids ni Mr. Madayag. May nagregalo kasi sa kanya, galing bundok yun. Galing mga exotic, wild, ano daw yun? Exotic orchids. Sis Lucy, Sis Carmadec ang nandyan sa live mo. Kabsa natin, si Miss J naman sa'yo. Ito, may monitoring ako dito si Angel. Ang pangit ka pala. Nguya ng nguya. Kasi kami guys, hindi sanay na hindi nagbe-breakfast. Mga office mate ko, pumapasok sila sa office, sila nagbe-breakfast. Sa akin hindi. So ko, sinanay ko yung anak ko na every morning sila ay mag-breakfast. Kaya ako nagigising ng maaga para makapagluto. Samsak 28, Kabsat Nati. Nandito ako sa iyong live stream. Naimbag na bigat tayo. Ako. Live tayo. Hindi makapag-step yung kaliwang kamay ko. Thank you so much, Kabsat Nati. Thank you so much, Idol Oscar. Ading Oscar. Si ang nandun sa live mo kagabi? Si Angel yata. Oo, si Angel. Tapos si Miss Beautiful kay Alan. Angelita kay kay John Vlog. Si John Vlog kagabi meron. Alam ko na guys kung sino yung mamahalin kita. Si John Vlog. Kasi nandun ako sa live niya kagabi. Natulog kasi ako mga 12:00. Tapos
Eh, siyempre napagana niya yung chat box niya na inoobserbahan ko. Ay, siya yun. Tapos lilipat siya kay Alan Pumarada. Tapos meron siyang ano, Sheila yata ayun. Ang pangalan yung kinakolab niya. Gamit yung ano, mamahalin kita ng sobra. Natawa ako eh, pumunta siya sa akin, mamahalin kita ng sobra. Sabi ko, ayoko kung mamahalin mo ako ng sobra. Gusto ko, mamahalin mo ako ng tunay at tapat. Ano yung gusto ko. Ayoko lang sobra. Nakakasakal yun. Pag magmahal ka ng sobra, hindi pwede. Masasakal mo yung mamahalin mo. Dapat tunay at tapat lamang. Tandaan nyo yun guys ha. Oscar, pag ikaw nagmahal, huwag kang magmahal ng sobra. Magmahal ka ng tunay at tapat. Yun yung meaning ng in sickness and in health, in richer and in poor, till death do us part. Yun. Kasi pag sobra-sobra ka nagmahal, pag nagkamali yung taong mamahalin mo, wala na yun. Mas mapapatay mo na siya. Yun, too much love will kill you. Kaya dapat ang pag magmahal tayo, tapat, wagas, at tunay lamang. Huwag kang magmahal ng sobra. Kasi yung pagmamahal ng sobra, yung partner mo dapat yun. Para magiging sobra, pupunan niya ang pagmamahalan nyo para maging sobra. Hindi ka pwedeng ikaw lang nag-exert ng more. Eh, di ba sabi ni mamahalin kita ng sobra kagabi, mamahalin daw ako maski ikakasama niya. Eh, hindi pwede yun. Hindi kita i-welcome sa mundo ko pag ganun. Diba? Simple lang ako. Sa reality lang ako. Wala namang taong nagmamahal ng sobra. Pag meron yung mga psychotic yun. Kasi pagka hindi nila binibigyan ng kalayaan yung partner nila pag ganun. Kasi saloso yun. Pagka nagmamahal ng sobra. Tingnan mo yung mga nagkakahiwalay. Ang madalas na rason nila, binigay ko ang lahat-lahat. Sobrang-sobra pa ako nagmahal, pero bakit mo ako iniwan? Ganun. Diba? Kaya pag nagmahal tayo, tunay, tapat at wagas lamang. Yun. Si Jesus lang ang magmahal ng sobra. Siya lang ang may kaya sa mundong magmahal ng sobra-sobra. Bakit? Kasi baski paulit-ulit tayo nagkakasala at pag bumabalik tayo sa Kanya, nagbabalik loob tayo, humihingi ng kapatawaran, tinatanggap pa rin tayo at tayo ine-erase niya yun, kasalanan natin. Basta willing tayong tanggapin siya. Pero pag tao ay nagmahal ng sobra, ang opinion ko dyan, hindi na niya kayang ibalik pa pag sinira mo yung pagmamahal niya ng sobra-sobra. Kaya dapat magmahal tayo tapat, tunay at wagas lang kasi hindi mo kakayaning masisira yung pagmamahal ng tao. Pagka yun ang pagmamahal na iaalay mo sa kanya. Kasi maski mahirap ang buhay, pag ganun ang pagmamahal mo, tapat, tunay at wagas, kakayanin nyo yun. Kaysa sobra-sobra. Paano pag wala ka nang maibigay? Nang sobra-sobra, di wala na yung pagmamahalan nyo, di ba? Ganun lang ang buhay ko. Pero syempre, kanya-kanya naman yun. Tapos yung kagahapon kasi sinamahan ko yung kaibigan ko. Pumunta kami sa office ni Governor kasi nga nagre-request kami. May tournament kasi kami guys sa Sabado. Kaya yung mga magla-live ng Sabado, di ko ma-attenan yun.
Kasi madaling araw kami luluwas papunta ng Lawag. Ang Lawag City kasi guys, kung saan nakatira si BBM, yun yung province nila, si BBM sa Lawag City. 3 to 4 hours ang biyahe. May shortcut dito sa amin, mga 1.5 hours, kaso lang, nung bagyo, nagka-landslide, tapos nasira ang daan, kaya mahirap dumaan ng mga sasakyan. Motor pwede. Tapos, thank you so much, Ma'am Icon. Tapos, hindi ako makaka-attend guys kasi 3:30 daw kami aalis. Gabi na kami makakauwi nun nito, mga 12 midnight na siguro. Kasi yung anak ko, senior yun eh. Sila yung huling lalaban. Kaya yung magla-live ng Sabado, di ko ma-attenan. Nandun ako, mag-cheer. Stage mother na naman ako. Nanenervyusin na naman ako kasi 3 yung lalaban na anak ko eh. 3 sila. Yun guys ha, tandaan mo yan ha. Oscar, pag ikaw nagmahal, tunay, tapat at wagas lang ang ialay mo. Huwag kang mo sabing mamahalin kita ng sobra-sobra. Hindi mo kayang gawin yun. Saka masakit. Kasi tao lang tayo eh. Pag nagkamali yung mamahalin natin. Hindi mo kayang patawarin yun. Pag nagmahal ka ng sobra-sobra. Kasi wala kang matitira sa sarili mo. Dapat tunay, wagas at tapat lang. Di ba? Kahit anong tukso darating. Kung ganun ang pagmamahal na klase ng pagmamahal meron ka, hindi mo papatulan yun. Yung ATM sobra, awas ang laman. Yun, ang maganda. ATM. Sino yung nagmahal ng sobra? Si June Vlog. Siya yun, yung mamahalin kita. Kasi may pumasok sa live stream ko kagabi. Mamahalin, sabi niya. Nung una, walang end. Mamahali kita ng sobra, sabi niya. Sabi ko, paano mo ako mamahalin ng sobra? Kulang nga yan. Yung spelling mo nga, kulang ng N. Kako, natawa siya. Tapos, balik siya. Nawala siya ng mga 10 minutes. Pagbalik niya, meron na siyang emoji, may heart na siya. Uy, mamahalin na kita ng sobra. Buo na yung mamahalin, hindi na wrong spelling. Sabi ko, ay, hindi ka pa rin papasa sa akin. Kasi hindi ko binabasted ko yung magmamahal sa akin ng sobra. Ayokong mamahalin ako ng sobra-sobra. Kasi sabi niya, mamahalin kita ng sobra. Higit pa, maski ikakasama ko. Higit pa, sabi niya. Ayoko ng ganyan. Busted ka na sa akin ngayong gabi, sabi ko. Natawa siya, aray ko po. Sabi niya, alam ko na, si June Vlog ito. Tapos, tinambayan ko ang live stream ni Oscar, tsaka si Alan, tsaka si June Vlog, 3 ninja yon. Si June Vlog, yung Angelita ang nandun. Hindi niya siguro memorize yung Angelita. Tapos si Oscar, si Angel, si Miss Beautiful naman yung isa. Si Alan. Tapos syempre wala nang nagchat box sa kanya. Pero nandun ako. Kasi pag ni-replay nyo to, tignan mo mukha ni June Vlog ang nakapokus kasi nga. May suspect ko nga siya yun eh. Kaya pinagtripan ko rin hapon. yung live ni Mr. Mandayag ang nakapokus yung mukha ni June Vlog. Makikita nyo yan, zoom in ko. Buong mukha niya talaga, makikita mo yung reaction niya, yung mukha niya. Tapos, inoobserbahan ko yung chatbox niya. Uy, pinapagana niya ang chatbox niya gamit ang mamahalin kita ng sobra. Sabi ko, ay, ikaw to. Yun. Kasi pinagdududaan ako na ako yung sweet princess eh.
Sabi ko nga, gagawa pa ako ng sweet. Antayin mo, wala pa akong nabiling SIM card. Baka kasi ma-deactivate itong pag, pag itong cellphone number ko ang gagamitin ko, nakakonect yan yung main channel ko eh. Baka madamay pagka tinanggal ni YT. Kabili muna ako ng cellphone, ng cell card. Ko, alas 8 na. Ayoko na sana pumasok. Nag-usog na lang sana ako. Oo, si John Vlog yun. Tapos may inatenan siya, na yung kachika niyo, Ma'am Icon, pagka nagle-live pa si Sheila ba yun? O GJN? Kasi babae yun. Maririnig niyo yan sa live stream ko. Diyan, pag ni-reply niyo yan si Mr. Mad. Diyan lang naman sa Bukana eh. Mga 1 hour to 2 hours yun. Tawa ng tawa. Tapos pinasok niya yung mamahalin kita ng sobra. Pinasok niya. Tuwan-tuwa yung babae. Tapos dalawa sila si Kamemo. Dalawa sila ni Kamemo nandun. Naririnig ko yung, kasi di ba inoon ni Jun Vlog yun. Yung live stream niya pag nakikipag-chika sa pag nakikipag-collab, naririnig ko eh. Pero ang ginawa ko, hindi alam ni John Vlog na naka-live stream itong si Mr. Madek. Nakapokus yung mukha niya. Yan, parang sabi ko, pinagtripan mo ba? Babawi naman ako ngayon. Ayan, bahala ka dyan. Kung marireuse yun. Dito naman siguro marireuse kasi nga buong mukha lang niya naman ang nandyan, no? Tapos tawa siya ng tawa pagka inaano nung kakolab niyang babae. Oh. Tapos mamaya pinasok niya yung lover boy. Tuwa na naman yung kachat niya sa kabila. Naririnig ko na naman yun. Tawa ko ng tawa para hindi niya mahalata. Para hindi maano yung tawa ko. Minute ko na lang. Kasi baka nire-replay ito eh. Sasabihin, pinagtripan ko talaga. Pero totoo yung pinagtripan ko. Maaga ka na. Oo nga, Ma'am Icon, nakita ko nga maaga ka eh. Pinagtripan ko si Jun Vlog kagabi. Pag nireplay yung si Mr. Madayag sa first 1 hour yun. Hanggang naging black screen na kasi nga nakatulog na ako dahil naging black screen. Yun pala, nalaglag itong stand ko, nalaglag, natumba, nasagi ko siguro. Wala nang naka-black screen na magdamag. Sabi ko, digital pala ang karma. Nakarma din ang live ko kasi natumba yung stand. Ibang stand kasi yung ginamit ko, hindi yung ginagamit ko. Ayun. Sige guys, mag-e-end na ako. Malilit na naman kasi ako sa opisina. Thank you so much Ma'am Icon. Kabsat Nafi, basta pinagtripan ko si Jun Vlog. Sabihin nyo kay Jun Vlog. Gusto ko saan screenshot din. Talaga yun pala si Jun Vlog ang weakness niya, pag magagandang dalaga, yun. Siya, tapos yung mga sweet names, yun yung na-observe kong personality niya. Tuwang-tuwa talaga siya, as in. Yung tawa niya na parang tawa ni Cruella de Vil. Manood kayo ng 101 Dalmatian. Yun ang tawa niya kagabi. Sabi ko, grabe naman si Jun Vlog, gabing-gabi na tawa pa rin siya ng tawa. Ganun. Tuwan-tuwa siya doon. Sabi pa nung chismosa talaga ako ngayong umaga. Sabi pa nga niya nung kakolab niya. Lover boy, maganda ba ako? Sabi hindi ko kasi alam kung sino yun eh. Tawa naman ng tawa si Jun Vlog. Lover boy, sabihin mo nga kung maganda ako, sabi niya. But hindi, sabi na sa isip ko, hindi ba naririnig ng asawa ni o kaya baka absent lang si Lady in the Mirror. Hindi niya ba naririnig yun? Basta i-replay nyo dito guys, first 1 to 2 hours yung reaction ni Jun Vlog eh.
Magagalit yun sa akin. Kaya mo, di naman niya pinapanood si Mr. Madayag. Hindi niya malalaman na pinagtripan ko siya. Mamaya, pag pinasok na naman niya yung mamahalin kita ng sobra, pag hindi pa niya tinanggal yun, yung sobra. Kasi sabi ni Kabsat natin, wag mo na lang kasi ilagay yung sobra, mamahalin kita lang. Sabi niya, ayaw niya. Kaya pag ipinasok na naman niya sa live stream ko mamayang gabi, pagtitripan ko na naman si John Vlog. Ipo-focus ko na naman yung face niya. Tapos gagawa ko din ng ano, no? Kasi pinagtitripan ako dahil lang alam niya sa akin daw yung sweet princess. Sabi ko nga gagawa pa nga ako ng sweet na nalimutan ko kasi bumili ng ano, SIM card. Basta si Jun Vlog ang witness niya, ano, magandang dalaga. Maganda. Dapat maganda yung ano, kakulab niya. Tuwa siya, tawa siya. Sabi ko, naalala ko na naman tong si Cruella de Vil sa ano, sa tawa ni Jun Vlog. Kasi noong bata yung mga anak ko, nanonood sila ng 101 Dalmatian. Yung ano, yung tawa ni Cruella de Vil doon sa cartoons. Kasi dalawa yun, may cartoon tsaka mayroong totoong movie. Ayun. Thank you so much everyone. Kamsat nati, Sis Lucy, New Darling, Ma'am Icon, Ading Oscar. Maraming salamat ha. Ayan ko na to. Pero kamsat natin, nakatambay si Miss J, tsaka si Star Madayag naman kay Sis Lucy hanggang bago ako pumasok sa opisina. 8:30 ako papasok, so may 30 minutes pa yung magla-live. Ay matatambay. Thank you so much. God bless us all and may God bless you and your family also. And of course, your channel. I wish your channel to grow and grow and grow. And also for Oscar, I wish your channel to get monetized already, di ba? To get monetized and para ma-hassle ka din, ma-pressure ka na. Pag monetize ka na kasi Oscar, ma-pressure ka na ma-achieve mo yung $100 mo. Kasi hindi ka kasahod yun pag hindi mo makaipon ng $100. Tamang-tama, ayusin ko yung credit card ko. Nag-apply ako sa bangko, wala eh. Hindi pa niya ako tinatawagan. Sana nga pumasok ako. Kasi ayaw ng GCash ko. May laman ng GCash ko na 4. Kasi yung 2,000 pambayad ko ng PLDT. May laman pang 4. Tinatry kong lahat kayo na may join button dyan. Trinay ko na si Kabsat Nati, si Ma'am Iconex, si Kamemo, tsaka si Sis Lucy. Ayaw. Kagaya ngayon, itry natin. Punta tayo kay si Kabsat Nati. Ito muna gamitin ko. Main ko. Punta tayo kay Kabsat Nati. Ganito ang nangyayari, Ma'am Icon, no? Nati Dalde. Ngayon, nandito ako Kabsat Nati sa iyong live stream. Ayan, kaya. Kunyari, ito, di ba ganyan? Oh. Meron siyang join button, may $sign dyan. Oh. May $sign. Pag pinindot ko yan, sa membership, o di ba? Bakit ganun membership, tapos magjo-join ako, join membership kay Kabsat Nati, 49 pesos. Tapos pupunta na yan sa GCash ko. Tapos, more option, payment at GCash. Continue. Ganyan na yan, Ma'am Icon, oh. Mag-iikot-ikot na lang ng ganyan. Kaya hindi ko magamit ang GCash ko. Maganyan na lang, mag-iikot-ikot ng mag-iikot. Oo, yan. Ganyan. O tapos, mag-OTP, ganyan na naman. Ganyan. Hindi ko magamit ang GCash ko pang join button, pampalipad, wala. Nire-reserve ko ang laman nito sana pang membership sa inyo guys, kaso ayaw. Ayaw, ganyan. O, babalik na naman. At GCash ko na naman. O, di ba nandyan na si Nati Dalde. O,
49 pesos per month daw o join membership. Ganyan no, iikot lang nang umiikot. Ganito lang ang senaryo kabsat natin oh. Yan. Tapos magde-demand ng PIN. O ipipin ko naman. O magpa-processing. O ikot na naman. Ganun lang. Ulit-ulit kami ng ganito. Ilang minutes ko nang tinatry nito eh. Umabot pa nga kami ng 10 to 15 minutes. Sabi, napagod na ako. Hindi ko na ginagamit. Pambayad ko na lang nga ng PLDT ka ako. Ayan. O, babalik na naman kami. O, at Gcash na naman. Nati Dalde membership, 49 pesos per month. O, umiikot na naman na ganyan. O, pupunta na naman doon. Magpipin na naman. Niloloko lang ako nito eh. Itong Gcash. O, ganyan. O, iikot. Kaya wala na. Hindi ko na lang gagamitin. Hindi ko alam kay tama naman yung nakapag-face detection naman kami. Tsaka nakapag-upload naman ako ng valid ID niyan. Okay naman yung verification verified pero ayaw. Tsaka may i-share pala ako sa iyo kabsat natin. Alam mo ba dito sa Ilocos Sur sa vegan? Narinig nyo na ba yung pipicturan yung iris mo, yung mata mo, pipicturan, bibigyan ka daw ng 2,000 pesos. Ang daming taga-abra na pumunta sa Vegan City, nandun, ginamit nila yung parang eye check-up ang tawag nila eye check-up daw. Pero may papipirmahin sa yung waiver, tapos pipicturan, kukunin yung identity ng mata. Basta yung iris, basta yung mata. Tapos, pipicturan ka nila, bibigyan ka ng 2,000 pesos. Tuwan-tuwa naman yung mga taga-baryo, Sabi ko, bakit sila nagpupunta doon? Identity theft yun. Pwede ka nilang gawan ng credit card, pwede ka nilang gawan ng Gcash, pwede ka nilang gawan ng peking ID. Maglo-loan sila sa bangko gamit ang biometric mo. Tuwan-tuwa naman sila sa 2,000 yung taga-baryo. Nagpunta sila, ang dami daw nila. Nalaman ng barangay captain nila, pinagalitan. Dahil lang sa 2,000. Nagpunta sila dyan at sila ay nagpa-picture. Ganun. Sige guys, mag-end na ako. May 10 hours na si Mr. Madayag. Okay na yan, sapat na yan sa kanya. Salamat everyone. Team Mani, kabsat nati, Ading Oscar, maraming salamat. Ma'am Icon, Sis Lucy, maraming salamat. Sabihin nyo na lang kay Jun Vlog, pinagtripang ko siya kagabi. Thank you so much. Goodbye po. God bless us all. Bye.